আসসালামু আলাইকুম সকল বড় ভাই বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালোই আছেন। আমাদের এই নতুন 4 ট্রানজিস্টরের বোর্ড নিয়ে আজকে একটি পোস্ট করেছিলাম যে কারা কারা এই বোর্ডটির সাউন্ড টেস্ট শুনতে চান, তাদের জন্য এই ভিডিওটি করা। তো আমি এই সার্কিটটি দিয়ে কিছুদিন আগে এমপ্লিফায়ার বানিয়েছিলাম নিজের জন্য। তো এইটা হচ্ছে সেই এমপ্লিফায়ারটি। এখানটিতে দুইটি সার্কিট ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানটিতে ভোল্টেজ ব্যবহার করেছি 42042। সনিক ট্রান্সফরমার এখানে একটা দেখতে পাচ্ছেন বড় সড়ো। এই এমপ্লিফায়ারটিতে কী কী ব্যবহার করেছে এটা একটা সম্পূর্ণ ভিডিও বানানো আছে আমার চ্যানেলে। যারা ভিডিওটি দেখেননি তারা ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন। তো চলুন এই এমপ্লিফায়ারটির সাউন্ড টেস্ট করে দেখাই সার্কিটটির সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম। যদিও ভিডিওতে সম্পূর্ণ সাউন্ড টেস্ট করে দেখানো সম্ভব না যে এটা সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে, কারণ ফোন দিয়ে সাউন্ড রেকর্ডিং করলে একদম অরিজিনালের মতন কখনোই পারফরমেন্স পাওয়া যাবে না, মানে আপনারা বুঝতে পারবেন না কীরকম বাজছে কিনা। তারপরেও হালকা পাতলা যতটুকু ধারণা দেওয়া যায় অতটুকু ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। তো চলুন সবার প্রথমে আপনাদের দেখায় যে সার্কিটটির ডিসি অফসেট ভোল্টেজ কীরকম। আমি প্রথমে 200 মিলি ভোল্টেজ সেট করলাম মিটারটি। এখন দেখাচ্ছে 3 মিলি ভোল্ট, একটা খুলে গেছে তার। আচ্ছা, স্পিকার লাইনটা হঠাৎ দেখা একদম। ফোর মিলি ভোল্ট। এবার আরেকটাতে দেখায় 2 মিলি ভোল্ট। আমি পোস্টে বলেছিলাম এই সার্কিটের ডিসি অফসেট ভোল্টেজ 0 ভোল্ট থেকে 10 মিলি ভোল্ট পর্যন্ত। তো আপনারা দেখতেই পেলেন। তো চলুন এখন সাউন্ড টেস্ট করে দেখা যাক। এমপ্লিফায়ারটা অন আছে। আমি এই অক্স কেবলে লাগাইছি লাইনটা, মানে আমাদের MP3 কার্ডের যে অক্স কেবলটা থাকে সেখানে লাগাইছি, আর পিসি থেকে সং প্লে হবে। পেছনে যেহেতু একটা MP3 পোর্ট আছে, মানে RCA পোর্ট আছে, সেখানটাতে আমার RCA কেবল না থাকার কারণে আমি এখান থেকে বাজাচ্ছি। সং প্লে করলাম। এটা মিড, এটা টুইটার, এটা বেজ আর টুইটার ফুল আছে। এটা মিড, একদম আস্তে সাউন্ড দিচ্ছি।
একদম এতটুকুই দেওয়া আছে, কারণ ফোনে যেহেতু রেকর্ড করছি বেশি সাউন্ড দিলেই ডিস্টরশন চলে আসবে সাউন্ড রেকর্ডে, তখন আপনারা মনে করবেন যে সার্কিটে আসলে সমস্যা আছে যে কারণে ডিস্টরশন আসছে, কিন্তু আসলে তো সেরকম কিছু হয় না। আপনারা যখন রেকর্ড করবেন তখন জিনিসটা বুঝতে পারবেন। Suffocating, I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire. গানটা বন্ধ করলাম, এবার ইনপুট লাইনটা খুলে দিলাম। এখানটাতে লাইন দিলে নয়েজ আসবেই। এফএম রেডিও বাজছে। এখন বক্সের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, কোনো প্রকার নয়েজ আছে কিনা দেখুন। কোনো প্রকার নয়েজ বা হামিং কিচ্ছু নয়, একদম ক্লিন স্মুথ। সো ভিউয়ার্স, আশা করি আপনারা ধারণা পেয়ে গেছেন এই সার্কিটটির সাউন্ড কোয়ালিটি কীরকম, যদিও সম্পূর্ণ বোঝাতে পারিনি। যতটুকু বুঝেছেন আশা করি এতটুকু আপনাদের জন্য ইনাফ, এবং নিজে টেস্ট করে রিভিউ দেওয়ার জন্য অনুরোধ থাকলো। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।